طيب خلاص، طالع عندكم الفيديو صحيح؟ اوكي هي طالع. خلاص تمام، تفرجوا ونشوف اذا في اي اسئله فيه. Hello everyone, and welcome to the fourth episode in the series of electronics tutorials. In this tutorial we will look at capacitors. A capacitor is used to store electric charge. Some types of capacitors are polarised, so it's important to check this when you're connecting them into a circuit. Think of a capacitor like a battery. It stores electrical charge, but the charge will drain quickly. Capacitance is measured in units of farad. Let's build a simple circuit with a resistor and a capacitor and look at the capacitor's behaviour on every circuit's waveform viewer. From the component list we select a capacitor and a resistor. We will connect the two components in series. We then add a power supply and a single pole double throw switch. We now connect the circuit together. طيب تعقيبا اللي قاعد اللي سواه ده الكومبوننت اللي حطه دوبه، هذا اسمه سويتش، زي سويتش الكهرباء. تمام، جيت شايفينها لو راحت زي كذا يتوصل، اوكي، لو رجعت تقفل، زي سويتش الكهرباء العادي. End of the switch is connected to the voltage source and the other to the ground. The other end of the switch connects with the resistor. We now highlight the wire to the left of the resistor and click on the Show Waveform icon. Then we click on the right hand side of the resistor and again click the Show Waveform icon. Notice the wires are now coloured blue and green. We start the simulation and we can see a steady 0 volt waveform showing in the area above the workspace. We can now flick the switch between each pole and see the rise in the waveform. We need to slow the speed of the simulation down in order to see the capacitor charge and discharge. لاحظين هنا ايش قاعد يصير؟ اوكي، الكاباسيتور بيسوي تشارج، اوكي، بعدين لما بيسوي ديسشارج بيفتح الظاهر اوكي يا بيسوي ديسشارج، تمام، بيفتح الجيت، اوكي، بيمر كرنت وبيرجع هنا، بتكمل الدائره وبيرجع بيقفل ثاني مره لما يرجع يسوي تشارج ثاني مره. The simulation speed icon and adjust the flywheel to 10 milliseconds per second. Now when we flip the switch, the blue waveform shows the voltage switching between 0. يا معلش، انا اعتذر، هو اللي بيسوي الفليب للسويتش، هذا هو اللي بيكمل الدائره بيخليه يشحن وبعدين بيقفله بنفسه، يعني انت بالزر تضغط. And 1 volt. But notice how the green waveform takes more time to reach the full voltage. Let's pause the simulation so we can examine the waveform. When the switch is connected to the 1 volt line, the capacitor charges up. When the switch to the ground line discharges. The curve shown from the capacitor charging and discharging is called the exponential curve. And
there's a formula we can use to calculate the time it takes for the capacitor to charge. The time it takes the voltage on the capacitor to charge from 0 volts to 100% of the power supply is specified by the formula T equals RC, where R is the value of the resistor in ohms and C is the value of the capacitor in farads, and the result will be in seconds. After 5 T cycles, the capacitor will be charged to 100%. In the simulation, we used a 1 kilo ohm resistor and a 1 microfarad capacitor. We need to convert the values to ohms and farads. So 1 kilo ohm equals 1000 ohms. 1 microfarad equals 0.000001 farads. To calculate the value of T, we multiply 1000 by 0.000001, so T equals 0.001 or 1 millisecond. في أي أسئلة؟ تمام. اوكي طيب معلش كمل. Time taken for the capacitor to reach full charge is 5 times 0.001, which equals 0.005 or 5 milliseconds. طيب مين ممكن يفكر بشيء يفيدنا هنا؟ يعني ليش أنا بحسب التشارج اوفر تايم؟ ليش بحسب قديش بياخد وقت عشان يسوي ديسشارج؟ يعني مين ممكن يعطي كذا فكرة فيها؟ السيارات الكهربائية، كيف؟ الإلكتريكال كار. انترستينج. اوكي شباب يعني شاركوا حتى لو كيس عادي. خلينا أنا كذا نشوف ايش ممكن، لانه هذا الكونسبت يعني كذا بالارقام مزعج. طيب السيارات الالكترونيه لا، انا تفتكروا ايش قلت لكم؟ قلت لكم هو زي البطاريه، وزي ما قال زميلنا معنا هو زي البطاريه، لكن فرق الديسشارج اعلى. ايش يصير؟ تخيلوا هذا دحين قاعد يطلع القلم كذا بيصير ديسشارج، تمام؟ البطاريه لما افصل الشاحن دحين، تخيل الجوال، اوكي، لما اسوي ديسشارج تطول، اوكي، الحين هذه البطاريه العاديه. الكاباسيتور تسوي له شو اسمه، يسوي تشارج لما يشوف، لما الكرنت يشوف مكان يقدر يخرج منه سلك، يعني يتوصل بسلك مباشرة ينزل، تمام؟ انا اقدر استفيد من هذا اني اوقت اشياء مثلا، اوكي، مثلا على سبيل المثال ابغى اللمبه دي تفلش كل 5 ثواني، اوكي، اقدر اوقيتها بدا الشيء، احسب الحسبه هذه، اعرف والله هو حيفرغ الشحن حقته كل 5 ثواني، خلاص انا احطها كل 5 ثواني، تمام، every 5 milliseconds. عرفتوا ايش قصدي؟ واضحه؟ طيب كمل. Important to know this calculation so the correct value of capacitor can be selected for your circuit. Let's now look at capacitors in series and parallel circuits and see how we can calculate the total capacitance on the circuit. So we click the new circuit icon and add 3 capacitors. We will set them one after the other to create the series circuit. We'll set the first capacitor to 5 farads. Capacitor 2 will set to 8 farads.
and capacitor 3 we'll set it to 12 farads. شوف على اليمين تحت هو من هناك يغير ترى. اوكي فزي كده حتغيره. We'll now add a power supply which we'll set to 5 volts. And connect all the components together and connect in the ground point. When we play the simulation, the capacitors charge up. Notice there is also a drop in voltage as it passes over each capacitor. In a capacitor series circuit, we need to calculate what the total capacitance is, what the total charge is, and how to calculate how much the voltage will drop. Let's take a look at the equations for this. To find the total capacitance on this circuit, we need to divide the value of each capacitor by 1. Add them together, then divide the total by 1. So for this circuit, the equation looks like this. 1 divided by 5 farads plus 1 divided by 8 farads plus 1 divided by 12 farads. So the values that we get out from each is 1 divided by 5 equals 0.2, 1 divided by 8 equals 0.125, 1 divided by 12 equals 0.083. So we add these totals together now. 0.2 plus 0.125 plus 0.083 gives us a total of 0.408. So 1 divided by 0.408 gives us a total capacitance of 2.45 farads. The charge stored on the circuit is measured in coulombs. The symbol for charge is Q. To find the total charge stored on the circuit, we multiply the total capacitance by the voltage. Total capacitance is 2.45 farads. Total voltage is 5 volts. 2.45 multiplied by 5 gives us a total charge of 12.25 coulombs. The voltage across each capacitor is calculated by the total charge divided by the capacitor value. So capacitor 1 is 5 farads. Total charge is 12.25. So 12.25 divided by 5 gives us 2.45 volts. Capacitor 2 is 8 farads. So 12.25 divided by 8 gives us 1.53 volts. Capacitor 3 is 12 farads. 12.25 divided by 12 gives us 1.02 volts. Adding the voltage across each capacitor together gives us the same value as our power supply. 2.45 volts plus 1.53 volts plus 1.02 volts equals 5 volts. شباب هذا الكلام اللي سواه دوب واضح ولا في أسئلة؟ بخصوص ال QT اللي هي التوتال كاباسيتنس ضرب التوتال فولتج. اوكي. بس هو اختار بس الفايف ما اختار البقية صح؟ يا هو اختار نو هو اختار الفولتج الأصلي اللي طالع من البطارية. اوكي وهذا التوتال فولتج. طيب أول شيء نسأل السؤال ايش معنى التوتال كاباسيتنس؟ ايش سوى هنا؟ اوكي هذا ماشي ان سيريز صح؟ في انا عندي كاباسيتورز هنا. اوكي كاباسيتور 1 كاباسيتور 2 كاباسيتور 3 سوري طريقتي غلط بس يعني اوكي ايش سوى هنا لما نجمع كل شيء؟ خلاهم زي كانهم كاباسيتور واحد له قيمه واحده. اوكي لما نجمع دي الحسبه جمعهم كلهم قيمهم مع بعض.
طيب هنا ايش جاي من هنا؟ جاي 5 فولت صح؟ اوكي، فعشان احسب التوتال الكيو تي التوتال تشارج، اوكي، حاضرب التوتال كاباسيتنس يعني الايكويفالنت مجموع هذولي، اوكي، ان سيريز في الفولتج اللي جاي عليهم، هيطلع لي اللي هو التوتال تشارج. واضحه ولا تمام. في سؤال؟ تمام تمام. طيب بالنسبه للدروب فولتج، انت عارفين كلكم ايش معنات فولتج دروب على الكاباسيتور صح؟ ولا في اسئله فيها؟ عادي اذا في اسئله اسال. واضحه يعني، فاهمين انه هذا هنا صار له دروب وهنا صار له دروب وهنا صار له دروب بناء على قديش الكاباسيتنس حقته. اوكي طيب نكمل. تمام. So now we'll create the parallel circuit. We'll add the 3 capacitors and we'll set them in parallel to each other. We will set capacitor 1 to 3 farads, capacitor 2 to 6 farads, هنا 3 and هنا connect بيحطوا من برا. انا حمشي بس بسرعه شويه، اوكي، انتوا شوفوا الدائره عشان تشتغلوها. لكن هنا بيحط شو اسمه، بيحطها على بارلل. تمام. كلنا نعرف ايش يعني على التوازي صح؟ يعني في احد عنده اسئله في التوازي والتوالي وايش ده؟ ولا كله تمام؟ كويس، انا اسيوم كله تمام. طيب حط هذه 3 فاراد، هذه 6 فاراد، هذه 9 فاراد، تمام، وحط الفولتج 9 فولت. اوكي، خلينا نشوف ايش قاعد يصير. no drop in voltage as it passes over each capacitor. And connect all. There is no drop in voltage as it passes over each capacitor. طيب هذا انترستنج. اوكي، تفتكروا لما قلت لكم على هرجة شو اسمه، لما كنا قاعدين نقول لما نوصل على التوازي الفولتج يكون كونستنت صح؟ هذا هو في نفس الشيء، الفولتج يكون كونستنت. In a capacitor parallel circuit, we need to calculate what the total capacitance is, what the total charge is, and how to calculate how much voltage will flow over each capacitor. Let's take a look at the equations for this. To find the total capacitance, we simply add the values of each capacitor together. So 3 farads plus 6 farads plus 9 farads equals 18 farads of total capacitance. To find the total charge stored, we multiply the capacitance total by the voltage total. So 18 farads multiplied by 9 volts equals 162 coulombs of total charge on the circuit. On the parallel circuit, the voltage across each capacitor is equal to the voltage supply. Capacitor 1, 2 and 3 all have 9 volts passing through them. واضحة الفكرة هنا؟ نفس الشيء سواه اللي سواه المرة الماضية، بس هذه ان بارلل. سو ان بارلل تجمع زي كأنه جمع عادي. ان سيريز لا غير. اوكي، بس نفسه برضو يعني جمع، بس حيكون جمع المقلوب. 1/3 1/6. اوكي، توتال تشارج نفس الفكرة، لازم تجمعهم كلهم بعدين تضرب في الفولت اللي جاي من البطارية ومن الفولتج سورس. والفولت اوفر ايتش كاباسيتور يكون كونستنت. هذا اللي احنا نعرفه، هذا اللي اخذناه صح؟ يا معليش خلينا نشوف هنا. And the amount of charge lessens. طيب اللي بياخذ صورة من ده ياخذ صورة عشان يحفظها عنده. The voltage passes through each capacitor. When the capacitors are in a parallel circuit, the capacitance increases, as does the amount of charge, but the voltage remains the same over each one.
In later videos, we will mix capacitors and resistors in series and parallel and examine their effects. فجعتني انا انفجعت. اوكي. خلينا نروح للدايود. تمام. معلش اعتذر. للترانزستور. اوكي. نشوف ايش الترانزستور. تمام. طبعا اول شيء في اي اسئله في الكاباسيترز ولا كله تمام؟ كله تمام. طيب اي ثينك اوكي خلال 3 دقائق حيكفي الميتنج. اوكي لانه عندي هذا 40 دقيقه فور بس هذه المحاضره الجايه ان شاء الله ما حيكون زي كذا. بس لو تسمحوا لي نجدد الميتنج ونفس الرابط. اوكي عندكم اذا ممكن نطلع ونرجع. انا حقفله وحفتحه خلاص نفس الرابط خش على نفس الرابط. اوكي تمام ان شاء الله. تمام خلاص ماشي.